ம். லாஸ்ட் ப்ரொபோர்ஷனுக்கு தான் நம்ம பார்த்தோம். எஸ் மேம். இது கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் ஃபார் பாப்புலேஷன் ப்ரொபோர்ஷன் பார்த்தோம் மேம். நெக்ஸ்ட் கான்ஃபிடென்ட் இன்டர்வல் ஃபார் பாப்புலேஷன் மீன்ல மியூ வித் சிக்மா நோன் கேஸ் இருக்கு, சிக்மா அன்னோன் கேஸ் இருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு மியூ இஸ் அன்னோன் பேராமீட்டர், அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம், கான்ஃபிடென்ட் இன்டர்வல் ஃபைன் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அது கூட சிக்மாவும் அன்னோனா வந்துச்சுன்னா we can't able to use z test. ஸோ அதுக்கு பதிலாக அன்னோன் கேஸ்க்கு டி டெஸ்ட்டும் நோன் கேஸ்க்கு z டெஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து சிக்மா இஸ் நோன் கேஸ். So what are all the requirements what we need? Random sample, population standard deviation sigma is unknown, sigma is known, population standard deviation sigma is known, n is greater than 30 or population is normally distributed. Population is normally distributed. So for mu, x bar is the point estimate. Next, margin of error for population, confident interval for population mean mu. So confident interval. Continue coming. This is not a setting some code that code was setting last year purchase or this person put divided coming no close. continue coming. Closing suddenly coming. No, no, no.
So என்னென்ன requirements வேணுமா? N value, random sample, அப்புறமா margin of error. margin of error, confident interval. You have to construct the confident interval form as point estimate plus or minus margin of error. Next, finding required sample size. Finding required sample size for margin of error E. For the given margin of error E. Example, random sample of 40 students. Random sample of 40 students. The average resting heart rate. The average resting heart rate for the sample was 76.3. The average resting heart rate for the sample was 76.3. Assume the population standard deviation is 12.5. Ma'am, the average resting heartbeat is Heart rate for the sample is 76.3. okay, The ma'am. average resting heart rate for the sample is 76.3. Assume the population standard deviation is 12.5. Construct a 99% confident interval for the average resting heart rate of the population. Construct the 99% confident interval for the average resting heart rate of the population. Total number of students எவ்வளவு ma'am? Random sample of 40 students. So your n value 40, this is less than 30. Sigma value 12.5 for 19% confident level. What is that alpha by 2 value? A 2.58 ma'am. 2.58. So 2.58 into sigma value 12.5 divided by root 40.
So margin of error is 76.3ங்கிறது எதோட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க? X bar, ma'am. X bar. E value? $5.099, ma'am. Next problem. The ratio of the length of the second digit, the ratio of the length of the second digit, bracket la index finger, the ratio of the length of the second digit, bracket la index finger, to that of the fourth digit, to that of the fourth digit, bracket la ring finger, known as the two digit is 4 digit ratio, is often studied by researchers, is often studied by researchers. A study investigated the 2D is to 4D ratio. A study investigated the 2D is to 4D ratio in women of European descent, DESCENT, descent at a large college. A sample of 135 women. A sample of 135 women yielded an average 2D is to 4D ratio of yielded an average 2D is to 4D ratio of 0.988. What is the 95% confident interval for the population mean with the sigma equal to 0.028? What is the 95% confident interval for the population mean with sigma equal to 0.028? So what is n value?
135, ma'am. This is greater than 30 and 0.988 is 6. X bar value, ma'am. average கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா சாம்பிளோட average இது x bar equal to 0.988. So next for 95 percentage 1.96 is at alpha by 2. margin of error value find பண்ண Hmm. Ma'am, 0.148. 0.148 நறுட்டி போட்டு சொல்லுமா Ma'am, sorry, ma'am. 0.004 வருது, ma'am. lower bound value என்னமா Zero 0.9876, ma'am. okay so the intervalலையும் சொல்லணும் that means 0.9876 to 0.9884. 95% confident that our population mean mu lies in this interval. Sigma value 10, n value 64, 95% confident, E value. Ma'am, சொல்லுமா 2.45. 2.45.
construct a 95% confident interval for the average of IQ scores. Construct a 95% confident interval for the average of IQ score. Assume population standard deviation is 15. Ma'am, IQ values, ma'am. ஒரு நிமிஷமா என்ன எழுதியிருக்கமா? Construct a 95% confident interval for the average of IQ scores. Assume population standard deviation is 15. 15. Sample mean to be within 2 points of the population mean. How big does the sample need to be? Here sigma value 15 for 95% confident interval level, z alpha by 2 is 1.96, and they are asking n value. Yes, ma'am. And what is the e value? E value So margin of error ku starting la na definition kuduthirpen, the maximum difference between x bar and mu is e. The maximum difference between x bar and mu is e. E. Here the statement, the sample mean to be within 2 points of the population mean. That means your difference, maximum difference between the population and the sample mean is 2. The sample mean to be within 2 points of the population mean. So the maximum difference between x bar and mu is 2. X bar minus P, ma'am. Enama? X bar minus population mean mu, dana ma'am. The maximum difference between x bar and mu is e. So 2 adnala E equal to 2. Value 2. Ma'am, n equal to 216, ma'am. 216. N
216 பாயிண்ட்னு வந்திருக்கு இல்லையா? எஸ் மேம். 0.09 வருது மேம். ஓகே, n வேல்யூ எப்பயுமே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்தாலே ஆட் 1 பண்ணி ஆன்சர் சொல்லிடு. சரியா? என்னோட வேல்யூ வந்து 217. பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் 0 1 எது வந்தாலும் சரி. ஓகே மேம். ரவுண்டா வந்துச்சுன்னா விட்டுரு அப்படியே. சப்போஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எது வந்தாலும் ரவுண்ட் அப் 1 ஆட் பண்ணி சொல்லு. 217. ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் unknown case. Sigma is unknown case. For 95% confident level, n value 23. What is t alpha by 2 value ma? Ma'am, n value, ma'am. 23.
Ma'am, 1.717. 1 point. Yes, ma'am. Degrees of freedom என்ன 22. N 22. minus. ஸோ இது 2 tail பாத்தியா 1 tail பாத்தியா? 1 tail பார்த்தேன் மேம். எதனால 1 tail பார்த்த? 2 tail தான் மேம் பார்க்கணும். Z alphabet. வேல்யூ என்ன வரும் அப்ப? T alpha by 2. Alpha by 2 நால என்னது அது? 2 tail மேம். 2 tailல தானே நம்ம ஈக்குவலா ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். 1 minus alpha னா இந்த சைடு alpha by 2, இது alpha by 2. ஆன்சர் என்ன? மேம் 2.074. 2.074. Construct a 95% confident interval for the average age of people. For the average age of people, they need a promotion. They need a promotion. In a random sample of 23 people, in a random sample of 23 people, the average age was 47. In a random sample of 23 people, the average age was 47 with a standard deviation of 7.2. With a standard deviation of 7.2. மேம் ஆவரேஜ் ஏஜ் எவ்வளோ மேம்? Average age is 47 with a standard deviation of 7.2. Assume the samples comes from a population of normal distribution. So either we want n is less than 30 or our population is normally distributed. Here n value is 23, that is not less than or greater than amma? மேம் n வந்து greater than 30 இருக்கணும் மேம். Greater than 30, so here less than 30, so otherwise another is population is normally distribution. So we have our population is normally distributed population. So n value 23, degrees of freedom 22, x bar value 47. இந்த சாம்பிளோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துருக்காங்கம்மா. சிக்மா. That means yes. S value is 7.2. So for 95%, T alpha by 2 is 2.074. Find the margin of error. $3.114 मैम. हाँ correct मा. Confidence interval
4.086 to 10.314. 4.4 பாயிண்டா என்னம்மா Seven. சொல்ற X bar 47 4. bar X is bar 47. uh, 43.886 to 50.114. A cereal producer, CEREAL. A cereal producer makes cereal boxes with a stated weight of 750 grams. With a stated weight of 750 grams from a large lot of these boxes, a random sample of from a large lot of these boxes, a random sample of 7 boxes, a random sample of 7 boxes yielded x bar equal to 795.3, x bar equal to 795.3 grams, and S is equal to 17.8 grams, 17.8 grams. Yes, ma'am. Construct a 95% confident interval for mu that the mean weight of boxes in this lot, that the mean weight of boxes in this lot Ma'am, இங்க n equal to 7 தானே ma'am sample number of samples. 7. ஆனா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா அது அந்த எதுவுமே கொடுக்கலையே மேம். கொடுக்கலையாங்க? Serial stated weight of 750. So x bar value இருக்கு, s value இருக்கு இல்லையா? n value இருக்கு. ஆமாமா, இங்க நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கல, பட் கொடுத்துருக்கணுங்க. உன்னோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன வரும்? 6 மேம்.
it's as the degrees of freedom increases, the T distribution becomes closer to normal distribution. So for small sample size like this, the performance of the T distribution heavily reliant of the normality assumption. So inga note la enna irukana, for small sample size like this type, small sample size, the performance of the T procedure is heavily reliant on the normality assumption. The performance of the T procedure is heavily reliant on the normality assumption. Means we have to assume this is a normal distribution. Okay, ma'am. T value is 2.447, ma'am. Correct, ma'am. E value T. T alpha by 2 value nama 2.447. correct. Ma'am, E value 16.463, confidence interval 778.837, அப்புறமா 811.763. correct ma. Note எழுதிக்கோ, if n is greater than 40, the T procedure works very well in most situations. If n is greater than 40, the T procedures works very well in most situations. If next if 15 less than n less than 40, if 15 less than n less than 40, the T procedure do not work well. The T procedures do not work well. Third one, if n is less than 15, 1 should be using, if n is less than 15, we can use the T procedure. So on the problem line our note kudtaliya, for a small sample size like this, the performance of the T procedure is Heavily rely on normality assumptions. Next எழுதிக்கோ, note உள்ள problem. If we are if sampling from a normally distributed population, if sampling from a normally distributed population with a sigma equal to 65, if sigma with a sigma equal to 65, how large a sample size is required? How large a sample size is required if estimate or if we wish to estimate mu within 4
with a 95% confidence. If sampling from a normally distributed population with sigma equal to 65, how large a sample size is required if we wish to estimate mu within 4 with 95% confidence? என்ன கொஸ்டின்ல கேக்குறாங்க, என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கம்மா? ஏன் கேக்குறாங்க மேம். ஓகே, மியூ லெஸ் தென் 4 கொடுத்துருக்காங்க, சிக்மா ஈக்குவல் டு 65 கொடுத்துருக்காங்க மேம். ஓகே சரி. என்னுடைய ஃபார்ம்ல எந்த இது எந்த இது வித் சிக்மா நோன் கேஸ்ல இது இல்லையா? ஸோ அப்போ இசட் டெஸ்ட் வரும் மேம். ஸோ ஈயோட வேல்யூ வேணும். இது ஈயோட வேல்யூ தான் வந்து இங்க வந்து 4. தட் மீன்ஸ் estimate, we wish to estimate mu with this maximum of maximum difference between x bar and mu is 4. E value is 4. Z alpha by 2 is 1.96. 1.96. Same problem with the 99% confidence உடைய n value find பண்ணும். Okay. மேம் சிக்மா 65 தானே மேம்? மேம் இது 95% கென்னுக்கு வந்து 1015 மேம். 1015. 99% வந்து 1758. 1758 மேம். 8 எஸ் மேம். 57.7 வந்துச்சு மேம். ஸோ 58 எடுத்துக்கிட்டேன் மேம். Z வேல்யூ என்ன? Z alpha by 2 2.58 மேம். 2.58 into 65 by 4 the whole square. In a random sample of 190 babies born, to cocaine using mothers, the average weight was found to be
மேம் வந்துட்டியா? நான் மாத்தி நெட்வொர்க் கரெக்டா வச்சுக்கோ. சொல்லிட்டா? எஸ் மேம். in 190 babies born. To cocaine using mothers. The average weight was found to be 2700 gram. 2700 gram with a standard deviation of 645 gram. Constructing a 99% confident interval for the population average birth weight. For the average birth weight. For the population average birth weight. சிக்மா தானே மேம் கொடுத்துருக்காங்க 645. 645 சிக்மாவா? நல்லா பாரு. with a standard deviation of 645. sample standard deviation கொடுக்கல மேம். சாம்பிள்ல தானே கொடுத்துருக்காங்க. Sample of when a random sample of 190 babies born to cocaine using mothers, the average weight was found to be 2700 with standard deviation. அப்ப எதோட ஆவரேஜ் அது, எதோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அது? ஓ சாம்பிளோட தான் மேம். சாம்பிள் தானே. So x bar Yes, is ma'am. 2700, s value is 645, n value is 190. It is greater than 30. 190. So we have to use t distribution, t score. test. Okay. 99% confident interval. மேம் டேபிள்ல வந்து 189க்கு இருக்குமா மேம்? இருக்கா? இருக்காது. இல்ல. எஸ் மேம். எப்படி எழுதணும்னா முன்னாடி வேல்யூ என்ன இருக்கு? எந்த இதுக்கு நடுவுல அந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்? மேம் 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 கேக்குதா? எஸ் மேம் கேக்குது மேம். எந்த ரெண்டு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்க்குள்ள இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வருது? 189. 188 190 மேம். 180 190. 188 190. மேம் ஹலோ. எஸ் மேம் கேக்குது மேம். கேக்குதா? எஸ் மேம். எஸ் மேம் கேக்குது மேம். திடீர்னு கட். மேம்
கேக்குதாமா? எஸ் மேம் கேக்குது மேம். கேக்குது மேம். எந்த 2 டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்க்குள்ள 189 வருதுன்னு கேட்டேன். மேம் நீங்க எப்படி கேக்குறீங்கன்னு புரியல மேம். 189க்கு முன்னாடி டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமும் அடுத்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமும் என்ன இருக்கு? 188 இல்லையா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? 80 இருக்குது மேம். 80யா? எஸ் மேம். என்னம்மா என்னென்னமோ சொல்றியே. கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் ஆஃப் டீல தானே பாக்குற? டீல தான் மேம் 30 வரைக்கும் இருக்குது மேம். அப்புறம் 40, 60, 80, 100 வரைக்கும் இருக்கு மேம். 30, 31, 32ல இல்லையா? இல்ல மேம். 31, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 200. இப்படி இல்ல மேம். வரலையா? 40, 60, 80, 100, 1000 இருக்கு மேம். 80க்கு அப்புறம் 1000 போதா? 80க்கு அப்புறம் 100 மேம். 100க்கு அப்புறம் 1000. இன் பிட்வீன் வேல்யூஸ் இல்ல? இல்ல மேம். இதுல இருக்கேமா டேபிள் வேற ஏதாவது பாக்குறியோ? 100க்கு அப்புறம் 120 வரும். 120க்கு அப்புறம் 200, 300, 400, 500, 750, அதுக்கப்புறம் 1000 வருது. 40 அப்புறமா 60, 80, அதுக்கப்புறம் 100, 100க்கு அப்புறம் டைரக்டா 1000 இருக்கு மேம். என்ன பண்ணலாம்? டேபிள் வேற எதுவும் டேபிள் இல்லையா? டி டேபிள் பாக்குறேன் மேம். மேம் 80 இருக்கு, 120 இருக்கு மேம் ஒரு டேபிள்ல. 120 இருக்கு இல்லையா? 120க்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு? 120க்கு அப்புறம் இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டிருக்காங்க மேம் இதுல. 120க்கு அப்புறம் 200 இருக்கும். சரியா? சோ இப்போ 189 வந்து 200க்கு நியர்ல இருக்கு இல்லையா? எஸ் மேம். 120க்கு அப்புறம் 200 இருக்கறதால 200க்கு நியர்ல தான் 189 இருக்கு. சோ 200க்கு நேரா இருக்கிற டி வேல்யூ எடுக்கணும். புரியுதா? எஸ் மேம். சோ நியரஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கணும். ஓகே மேம். 200க்கு என்ன வேல்யூ மேம் இருக்குது? ஒரு நிமிஷம். 200க்கு வந்து 2.601. கேக்குதா? எஸ் மேம். 2.601. மேம் இ வேல்யூ வந்து 121.709. கரெக்ட். கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் 2578.291, அப்புறமா 2821.709. கரெக்ட். Next, deriving the confident interval for population variance sigma square. Deriving the confident interval for population variance sigma square. So இதெல்லாம் எப்பப்ப யூஸ் பண்ணனும் தெரியணுமா? ஓகே மேம். செட் t chi square f. Z distribution வந்து
population mean mu known. sigma known case. ம். C வந்து sigma is unknown case. unknown case. chi-square வந்து population variance find பண்ண போறோம். ஓகே population varianceக்கு வந்து chi-square. ஓகே மேம். அடுத்து வந்து ரேஷியோ ஆஃப் பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ், அதுக்கு வந்து எஃப். எஃப் ஸ்கொயர். ஓகே மேம். ரேஷியோன்னு வந்தாலே எஃப் டெஸ்ட். ஓகே. இப்போ கை ஸ்கொயர் உடைய டெஃபினிஷன் ஞாபகம் இருக்கா? இது ரேஷியோ ஆஃப் கை ஸ்கொயர் வித் டிவைடட் பை இட்ஸ் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். இது ஞாபகம் இருக்கா? கை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு n minus 1 into s square by sigma square. எஸ் மேம். எஸ் மேம். இதுல இருந்து தான் நம்ம கான்ஃபிடென்ட் இன்டர்வல் டிரைவ் பண்ண போறோம். So n equal to sample size. S square na என்னது? population variance, sample variance. கரெக்ட்டா தப்பா சொல்றேன். population variance வந்து sigma square. So chi square is not symmetrical. So the values are not negative. There is no negative values in chi square. எழுதிட்டியாமா அது? எஸ் மேம். அந்த இது டயக்ராம் மட்டும் ரஃப் பண்ணிருக்கீங்க.
So இங்க என்ன எழுதியிருக்கோமா chi square L, that is left chi square and right chi chi square. square right R. Yes, ma'am. Leftங்கிறது chi square 1 minus alpha by 2, that is area to the right of 1 minus alpha by 2. இது full area 1 Yes, ma'am. so இது வந்து alpha by 2. So 1 minus remaining alpha இருக்கிற by 2. area வந்து chi 1 square minus 1 minus alpha by 2. alpha by 2. And இது வந்து only the area of this portion. Area to Yes, the ma'am. left of alpha by 2. By 2. புரியுதா? Yes, ma'am. புரியுது. எழுதிட்டியா அது? எழுதிட்டேன் மேம். So what is the confident interval for population standard deviation? Just a square root. Yes, ma'am. எழுதிட்டேன். N equal to 12, 95% confident level, critical value. Find the critical value. இங்க degrees of freedom என்னமா? Degree chi square n minus 1 ma'am. N minus 1. Ma'am? கேக்குதா? N minus 1 ma'am. .82 ma'am. எதோட வேல்யூமா? இது chi square alpha by 2 the level degrees of freedom. எப்படி என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லு? Ma'am chi square 0.25 alpha by 2 க்கு ma'am. அப்புறமா degrees of freedom 11. ஓகே. இங்க வந்து லெஃப்ட் chi square 2 இருக்கு இல்லையா? ரைட் chi square. Yes ma'am. அதுக்கும் தானே பார்க்கணும். ரைட் chi square நீ ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது ஏரியா டு த ரைட் அண்ட் ஏரியா டு த லெஃப்ட் ரெண்டுமே தான். Okay. Area to the right meaning
A to the right வந்து chi square 1 minus alpha. chi ஸ்கொயர் ஆர். chi ஸ்கொயர் ஆர்ங்கிறது என்னது? chi ஸ்கொயர் ஆல்பா பை 2. Chi square 21.92 ma'am. Chi square L. ஒரு நிமிஷம். லெஃப்டா ரைட்டாமா? Ma'am left ma'am. chi ஸ்கொயர் ஆல்பா பை 2 வந்து 21.9. chi ஸ்கொயர் 1 மைனஸ் ஆல்பா பை 2 வந்து 3.82. Ma'am chi square 1 minus alpha by 2 na the chi square 0.97 0.975 na adana ma'am 21.9. 0.975. இல்லையே 0.975 11 degrees of freedom 3.82 உள்ள இருக்கு. Ma'am அங்க 21.92 தான் ma'am இருக்குது. ஆப்போசிட்டா பாக்குற நீனு. இங்க புரியுதா? ஏரியா டு த ரைட் chi ஸ்கொயர்ங்கிறது chi ஸ்கொயர் ஆல்பா பை 2ஆ? 0.25 okay okay ma'am. 0.025. அப்போ வந்து 0.975 ல பாருங்க. ஓகே மேம் நான் தான் தப்பா சொல்லிட்டேன். கரெக்டா இருக்கா? எஸ் மேம். எழுதிட்டியாமா? எஸ் மேம். Sample of 10 appliances. Example next. Sample of 10 appliances. Standard deviation of 0.15. Standard deviation of 0.15. Construct a 95% confident interval for sigma square and sigma. Sigma square and sigma. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எஸ் வந்து 0.15 தானே மேம்? 0.15.
மேம் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் சிக்மா ஸ்கொயருக்கு வந்து 0.0106 to 0.075. 0.7. Ma'am. 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 கேக்குதா? Yes, ma'am. லெஃப்ட் கை ஸ்கொயர் ரைட் கை ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னமா? Left chi-square வந்து 2.70 ma'am. Right chi-square 19.02. கரெக்டா. Sigma confidence interval ஸ்கொயர் ரூட். yes ma'am 0.103 to 0.2738. Next, ratio of the population variance. Confident intervals for the ratio of the population variance. Let S1 square and S2 square. Let S1 square be the sample variances of, let S1 square and S2 square be the sample variances of N1 and N2 independent observations N1 and N2 independent observations from a normally distributed population, from a normally distributed populations with variance, from a normally distributed population with variances sigma 1 square and sigma 2 square. With variances sigma 1 square and sigma 2 square. If the samples are independent, then if the samples are independent, then F is equal to S1 square by sigma 1 square divided by S2 square by sigma 2 square. Has an F distribution, as an F distribution with N1 minus 1 degrees of freedom for numerator, with N1 minus 1 degrees of freedom for numerator and N2 minus 1 degrees of freedom for denominator.
எழுதிட்டியா மது? Yes, ma'am. அடுத்து deriving the confident interval for the difference in the population means. Ma'am, T score. Ma'am, சொல்லுமா. T scoreல வந்து x bar is equal to upper bound plus lower bound divided by 2 தானே ma'am? எதுக்குமா அது? T scoreக்கு to find x bar and e. In the difference in the sample means, the difference in the sample means, that is x1 bar minus x2 bar, x1 bar minus x2 bar is an estimator of the difference in the population means mu1 minus mu bar.
suppose point wise எழுதிக்கோமா independent random sample suppose independent random sample normally distributed populations sigma 1 and sigma 2 are known. If these conditions holds, bar x2 minus x2 bar, then the sampling distribution of x1 bar minus x2 bar. Now, if this condition holds, If this condition holds, then the sampling distribution of x1 bar minus x2 bar has first adum pointers எழுதிக்கோ. Then the sampling distribution of x1 bar minus x2 bar, first one has a mean of mu1 minus mu2, has a mean of mu1 minus mu2 has a standard deviation of sigma x1 bar minus x2 bar equal to sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2 with the whole square root and is normal. Third one is normal. That is x1 bar minus எழுதுறியாமா? yes, ma'am. That is x1 bar minus x2 bar is an unbiased estimator of mu1 minus mu2. x1 bar minus x2 bar is an unbiased estimator of mu1 minus mu2. Yes, ma'am. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு as a mean of mu1 minus mu2 ன்னு இருக்கு இல்லையா? Okay, ma'am. அதுக்கான மீன்ஸ் क्वेश्चन என்ன இருக்கு? sampling distribution of x1 minus x1 bar minus x2 bar has a mean of mu1 minus mu2. That meaning x1 bar minus x2 bar is an unbiased estimator of mu1 mu1 minus mu2. At the second condition வந்து x1 bar minus x2 bar has a standard deviation of sigma x1 bar minus x2 bar equal to square root function. This meaning that is the standard deviation of the sampling distribution எழுதிக்கோ அப்படியே the standard deviation of the sampling distribution of x1 bar minus x2 bar is Ma'am, this standard deviation of sampling distribution of x1 bar minus x2 bar is the square root of the variances of sampling distribution. Is the square root of the variance of sampling distribution. Third normal இருக்கு இல்லையா? Third one அதுக்கு புரியுதாமா? புரியுது ma'am. If sampling from normally distributed populations, then the sample mean x1 bar will be normal. Then the sample mean x1 bar will be normal, comma x2 bar will also be normal.
and their difference also will be normal. And their difference also will be normal. The confident interval Ma'am, Om Shri ma'am. 1 minus alpha. Yes, ma'am. சொல்லுங்க ma'am. At 1 minus alpha 100% confident interval for mu1 minus mu2 is so இப்போ நம்ம difference in the population means பார்த்தோம் இல்லையா, that is mu1 minus mu2. so population meanல என்ன பார்ப்போம், நம்ம sigma is unknown case பார்ப்போம் இல்லையா. Yes, ma'am. so இங்க two population means, that is mu1 mu2. so sigma 1 and sigma 2. Two. Mm. This is for known case, that is z alpha by 2 in the place le. Okay, okay, ma'am. Unknown, Next, no? sigma 1 and sigma 2 are Unknown. case. That T is alpha t alpha by 2. by 2. The corresponding confident intervals. Next நான் சொல்றது வந்து if sigma 1 and sigma 2 are unknown, then the confident interval for the population means, difference in the population means, the confident interval for directa வந்து mu1 minus mu2 னு எழுதுறேன். Yes, same x1 bar minus x2 bar point estimator plus or minus margin of error is t alpha by 2 and inside is s1 sigma 1 place is s1, s1 square by n1 plus s2 square by n2. so this is your point estimator For sigma and sigma 1 and sigma 2 unknown. unknown. This is your margin of error. Ma'am. என்னம்மா Okay, ma'am. இல்லை மேம் எதுவும் இல்லை.
இதோட இந்த யூனிட் கேக்குதாமா? எஸ் மேம் கேக்குது மேம். இதோட இந்த யூனிட் முடியுதுமா? ஓகே மேம். கேக்குதா? எஸ் மேம். லாஸ்ட் வந்து டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபோதசிஸ். மேம் நீங்க क्वेश्चन சென்ட் பண்றேன்னு சொன்னீங்களே, அது நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து சென்ட் பண்றீங்களா மேம்? என்ன क्वेश्चनமா? போர்ஷன் முடிக்கவும் क्वेश्चन சென்ட் வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் பண்றேன் சால்வ் பண்ணி அனுப்ப சொன்னீங்களே மேம். நான் क्वेश्चन வந்து क्वेश्चन பேப்பர் क्वेश्चन சொன்னமா? எஸ் மேம். क्वेश्चन பேப்பர் क्वेश्चन வந்து டாபிக் வைஸ் வந்து நான் சொல்றேன். சரியா? ஓகே மேம். ஒரு டாபிக்லயும் எவ்வளவு क्वेश्चंस வருது, எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் வருதுன்றத நான் சொல்றேன். அதுக்கேத்த மாதிரி நீ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு, தரவு பண்ணிக்கோ, எல்லாமே தரவு பண்ணிக்கோ. மேம் இது ரியல் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பார்த்துக்கிட்டாலும் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா மேம்? ரியல் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்க மாதிரி ரியல் நீ இருக்கு. அப்ப தொடவே இல்லையா? இல்ல மேம், பார்த்துருக்கேன் மேம். ஒரு சில சம்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கு மேம். ஆமா, ஒரு சிலது கொஞ்சம் உனக்கு மேத்தமெட்டிக் ரிலேட்டடா இல்லையா? நீ என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொஞ்சம் உனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். மேக்ஸுக்கே அப்படிதான் இருக்கும். நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்ல இருந்து உனக்கு क्वेश्चंस எதுல ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு பாரு. ரியல்ல எஸ் மேம். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உனக்கு கன்வர்ஜென்ஸ்ல இருந்து நிறைய வர மாதிரி இருக்கு மேம். அப்புறம் மேக்ஸிமம் மினிமால இருந்து ரெகுலரா क्वेश्चंस வருது. ஓகே மேம். மேக்ஸிமம் இனிமே ஓரளவுக்கு சால்வ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி போறனால. அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் உனக்கு சால்வ் பண்ணி போடுற இல்லையா, அந்த கால்குலேஷன் மெத்தட் மாதிரி எஸ் மேம். கான்செப்டா இல்லாம கால்குலேட் பண்ணி போடுற இல்லையா, அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் டாபிக்ல இருந்து எது எதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு பாரு. எப்பயுமே வர क्वेश्चंस அந்த டாபிக் எல்லாம் தரவு பண்ணிக்கோ. கண்டினியூட்டி, டிஃபரன்ஷியபிலிட்டில இருந்துலாம் வருதா? மேம் ரியல் வந்து 3 டாபிக், இது 3 செக்ஷன்லயும் क्वेश्चन இருக்கு மேம். அதான் பயமா இருக்கு. நீ ரியல வந்து கட் பண்ணாத. ஓகே மேம். சரியா? அட்லீஸ்ட் क्वेश्चन பேப்பர்ல இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் ஆவது தரவு பண்ணிக்கோ. ஓகே மேம்.
ஏன்னா எந்த பர்டிகுலர் டாபிக்கையும் வந்து நீ கட் பண்ணாத மேக்ஸை பொறுத்த வரலும். ஓகே. ஸோ மேக்ஸ் வந்து உனக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் உனக்கு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது. மோஸ்ட்லி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ண ரொம்ப காம்படிஷன் கம்மி. கிளியர் பண்ணது மெயின் ரீசன் வந்து அவங்க மேக்ஸ் அவங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க, வரவும் மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு. சரியா? அவங்க கேக்குதா? கேக்குது மிஸ் மேம். அவங்க வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயே வந்து கிளியர் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க. மெயின் 40% உனக்கு எதுலேருந்து வருது? மேக்ஸ்லேருந்தே வருது. மேக்ஸ்லேருந்து. எஸ் மேம். மீன்ஸ் ஈக்குவலாக 50-50 வருது உனக்கு. எஸ் எஸ் மேம். இல்லையா? அதனால ஜாம் வந்து பர்டிகுலர் டாபிக்லேருந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணால் கிளியர் பண்ண முடியுன்ற எக்ஸாம் இல்லை இது. ஜாம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். சிஎஸ்ஐஆர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு. கொஞ்சம் டாபிக் படிச்சுட்டு போனாலே அதுலேருந்து நம்ம ஓரளவுக்கு அட்டன் பண்ணிடலாம், தரவு பண்ணியிருந்தா. சரியா? ஜாம்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் நீ கட் பண்ணிட்டு மற்றதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கிளியர் பண்ண முடியாது, மார்க்ஸ் வராது. அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி தான். கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணுறது, மார்க் வர்றது, அதெல்லாம் ரொம்ப நீ உன்னை பொறுத்தவரையிலும் என்னால் ஈஸியாக நீ எடுக்கலான்னு நான் சொல்லுவேன். நீ கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி தரவு பண்ணிக்கோ. கொஷின் பேப்பர் அந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்னா எப்படியாவது நல்லா போட்டு 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 பார்த்து நல்லா தரவு பண்ணிக்கோ. ஓகே மேம். ஓகே மேம். சரியா? அது லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் நீ தரவு பண்ணாலே உனக்கு போதும். அதுக்கான உனக்கு அந்த கான்செப்ட் ஃபுல்லா உனக்கு அப்படியே வந்துடும் உனக்கு. நீ அட்டெண்ட் பண்ணும்போது டைரக்டா உனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வரும். எஸ் மேம். பார்க்கலாம் எப்படி எந்த அளவுக்கு சால்வ் பண்றேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷனை முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா இந்த வீக் வரலும் தான் என்னால் எடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் வீக் என்னால் எடுக்க முடியாது இதுக்கு. அதனால இந்த வீக்குள்ள ட்ரை பண்றேன் முடிக்கிறதுக்கு. ஓகே. ப்ராபபிலிட்டி டாபிக்ல இருந்து எப்படி நடத்தணுமா இல்ல நீ வந்து உன்னால அதை மேனேஜ் பண்ண முடியுமா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டினா இது 3 ஆக்சியம்ஸ் அது மாதிரி பேசிக் தானே மேம் இருக்கும்? பேசிக்ஸ் தான். நான் உனக்கு பர்டிகுலர் டாபிக்ஸை சென்ட் பண்றேன் மேம். நீங்க நோட் சென்ட் பண்ணுங்க, நான் புரியல கேக்குறேன் மேம். அப்படியா? சரி ஓகே. நான் வந்து டாபிக்ஸும் சென்ட் பண்றேன். இந்த டாபிக் தெரியுமான்னு கேக்குறேன். சப்போஸ் தெரியலன்னா சொல்லு. ஓகே. நான் கால் பண்ணி கூட அப்படியே உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான் அதை. ஓகே மேம். அதுல இருந்து ப்ராபபிலிட்டி 1ல இருந்து சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ் அதுல இருந்து क्वेश्चंस வரும். அது கொஞ்சம் ஈஸியா அட்டெண்ட் பண்ணலாம். ப்ராபபிலிட்டி யூனியன் இன்டர்செக்ஷன் அது மாதிரி தான, காம்ப்ளிமென்ட் அது மாதிரி தான் சொல்றீங்க. காம்ப்ளிமென்ட் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா அட்டெண்ட் பண்ணலாம் அந்த क्वेश्चंसலாம். அதுல இருந்து வருது ரெகுலரா क्वेश्चंस வந்து 1 மார்க் क्वेश्चनல வருது. பாத்துர்க்கேன் மேம். எஸ் மேம். காம்ப்ளிமென்ட்ல இருந்து நிறைய வரும் மேம். சரி பார்க்கலாம். சரி எந்த அளவுக்கு வந்து நீ கான்சென்ட்ரேட் பண்றேன்னு இனிமே தான் தெரியும். क्वेश्चन சால்வ் பண்ணாதான் தெரியும் உனக்கு எவ்வளவு உனக்கு இருக்குதுன்னு நாலேஜ். ஆனா நீ கொஞ்சம் நல்லா பிக்கப் பண்ணிக்கிற. இந்த கொஞ்சம் நீ முன்னாடியே கொஞ்சம் உன்னுடைய இது சொல்லியிருந்தேன்னா நான் ஆரம்பத்திலே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன். அப்படியே வந்துட்டு அப்படியே ஒரு மூலையில உட்காந்துக்கிறது இப்படியே தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் 2 வருஷமா. நீனா இப்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்றது இன்ட்ரெஸ்டா போய் சொல்லிட்டீங்கன்னா அழகா ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து தானே வர நீ? ஃபர்ஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் கடைசில இருந்து வரேன் மேம். இப்போ இவ்வளவு ஸ்பீடா ஓடுற நீனு நட்ட. சரி பரவாயில்ல. பசங்க தான் சில பேர் மிஸ்டேக் பண்றாங்க. இன்டெக்ரல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ற இல்லையா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். இன்டெக்ரல்ல இருந்து கொஞ்சம் நல்ல क्वेश्चंस வருது உனக்கு. ஓகே மேம். So testing of hypothesis first statement நம்ம claim பண்றது first opposite. So இது எப்படி first பண்றதுன்னு பார்த்தறலாம். அதுக்கு அப்புறம் H0 null hypothesis, alternate hypothesis H1 னு சொல்லுவோம் இல்ல HA ன்னு கூட சொல்லுவோம் இது. ஓகே. சோ இதோட denotation. So இது எப்படி assume பண்ணனும்ன்றது சொல்றேன். Testing whether or not a claim is valid. Point wise மாதிரி எழுதிக்கோ. Testing whether or not a claim testing whether or not claim valid. Underline பண்ணி claimங்கிற word underline பண்ணிக்கோ. Suppose example, most people get their
jobs through networking, through networking. So in the most people in Garda, we can tell 50%, more than 50% peoples. That means percentage வந்தாலே அது வந்து p value. So இன்னொன்று வந்து எல்லாமே நீ வந்து claim பண்றது parametersக்கு மட்டும்தான், statistic கிடையாது. That means p, mu, வேற என்ன இருக்கு? புரியுதா நான் சொல்றது? எஸ் மேம் புரியுது மேம். சிக்மா சிக்மா ஸ்கொயர் இது மாதிரி வரும். சரி, பேராமீட்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நீ கிளைம் பண்ணும், ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கிடையாது. ஸோ இங்கே வந்து பர்சன்டேஜோ ப்ரொபோர்ஷன்லையோ இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் பி வேல்யூ. ஸோ மோர் தென் தட் இஸ் மோஸ்ட் பீப்புள் மீனிங் இஸ் மோர் தென் 50% ஆஃப் பீப்புள் வி கேன் அஷ்யூம் get their jobs through networking, that is p is greater than 0.5. மேம் டெஸ்டிங் வெதர் ஆர் நாட் அ கிளைம் இஸ் ஸ்டார்டிங்ல Testing whether or not a claim is valid. So என்ன நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம், that valid or not. So first how to write that parameters in symbols. The average of trucks on the average payload of trucks on the 99F is 18,000 lbs. That meaning here average meaning mu value is 1000, 18,000. மேம் the average of payload of 99 மேம். The average of payload of trucks on 99 is 18,000 lbs. 18,000 lbs. That is mu values here 18,000. This meaning a null hypothesis is denoted by H naught. The alternative hypothesis denoted by H1 or HA. If the evidence is strong enough, we can reject the null hypothesis in favor of the alternative hypothesis. If the evidence is strong enough, we can reject the null hypothesis in favor of the alternative hypothesis. Example, if the average weight of a is the average weight of a certain type of candy bar different from the
desired different from the desired 58 grams. Is the average weight of a certain type of candy bar different from the desired 58 grams? Question mark. That is, your claim is here mu value is 58. Your opposite statement is Mu is not equal to 50. mu is not equal to 58. So your null hypothesis H naught is always for equality sign. So this is, we can tell H naught such that mu is H equal naught to from mu equal to 58. This is H1 from mu is not equal to 58. Null hypothesis states that the population parameters is equal to some value. The population parameters bracket la mean, proportion, etc. is equal to some value. H naught can either be accepted or rejected. H naught can either be accepted or rejected. Example, H naught from mu equal to 5, H naught from P equal to 0.5. Alternative hypothesis. So now I told for null hypothesis. Now next alternative hypothesis states that the parameter has a value different than H naught. A parameter has a value different than H naught. Example, H1 from P less than 0.53, H1 from P greater than 0.53, same H1 from P is not equal to 0.53. So means less than, greater than, not equal to. These are all for alternative hypothesis. How to identify H0 and H1? How to identify H0 and H1? States the original claim symbolically. States the original claim symbolically. State the
opposite of the original claim as well. State the opposite of the original claim as well. Note, the original claim could be H0 or H1. The original claim could be H0 or H1. It is depends on where the equality is. It is depends on where the equality is. Example, the mean of fluid is at least 12. Ma'am. Example, Ma'am. the கேக்குதாமா? Yes, ma'am. Note வந்து the original claim is. The original claim could be H0 or H1. OR. Okay. It is depends on where the equality is. Okay. Example, the mean of fluid is at least 12 in a can. The mean of fluid is at least 12 in a can. So the given statement is the mean of fluid is at least 12. That means what is your claim? H0 is equal to 12. Only claim மட்டும் சொல்லு. Claim alone. P greater than மீன்ங்கிறது இங்க mu. mu. Okay. Mu is greater than or equal to 12. இல்லையா? So இங்க equal to symbol இருக்கு. So this is nothing for H0. H0 from mu equal to 12. And what is opposite? Mu is less than 12. Mu H1 from mu is less than 12. Next example, the proportion of male CEOs is the proportion of male CEOs. Male CEOs is greater than 0.5. Bracket la or most CEOs are male. Bracket la or most CEOs are male. So what is the claim here? Sigma. Proportion of male CEOs is greater than 0.5. Proportion percentage la vanduchna, that is P value. P. Okay. So here is proportion of male CEOs is greater than 0.5. Therefore, 0.5. P is greater than 0.5. So this is for alternative hypothesis. That is H1 from P is greater than 0.5. 0.5. Then opposite statement is P is less than or equal to 0.5. That is null hypothesis from P equal to 0.5. The mean weight of babies is கேக்குதாமா? Yes, ma'am. The mean weight of babies is at most 8.9 lbs. The mean weight of babies is at most 8.9 lbs. So what is claim here? Mean weight mu is less than or equal to 12.5. 8.9 கொடுத்திருக்கேன். Okay. Mu is less than or equal to 8.9. That is null hypothesis or alternative. Given claim is null hypothesis or alternative. Alternative hypothesis. சொல்லுமா claim என்ன சொன்ன? Mu is less than or equal to 8.9. Okay, opposite is
Mu is greater than 8.9. 8.9. So this is for null or alternative? For null, ma'am, first one. Null தானே? Yes, ma'am. H naught from mu equality condition இருக்கான்னு பாரு. சரியா? Okay. 8.9 and alternative is mu is greater than 8.9. Next example, the mean IQ score is 100. The mean IQ score is 100. What is claim and opposite? Mu equal to 100. Null hypothesis வந்து H not such that mu equal to 100. Okay, Opposite வந்து mu is not equal to 100. correct. That means so these all are the possibilities of alternative hypothesis. Yes, ma'am. There are 3 possibilities of alternative hypothesis. And these 2 are one-sided test. This one is two-sided test. What? No. One. Ma'am? கேக்குதாமா? Yes, ma'am. First point. Note. First find out mean or proportion. First find out mean or proportion if in question mean or average means, if in question mean or average means mu and the value is in percentage means proportion, and the value is percentage means proportion, that is P. Okay. Second point, Amount. சொல்லுங்க மேம். second point on the, see the equality symbol, see the equality symbol if at least or at most, if at least or at most bracket la that is greater than or equal to or less than or equal to, Okay, ma'am. close the bracket, or equals or equal, if at least or at most or equals, then use H naught, then use H naught. Third point, write the opposite statement, write the opposite statement. If incline greater than or equal to, if incline greater than or equal to, then in opposite statement have to write strictly less than. If incline greater than or equal to, then in opposite statement have to write strictly less than. Or Yeah. Opposite statement, right? then in opposite statement have to write strictly less than. Okay. Or if incline less than, if incline less than, then in opposite statement have to write greater than or equal to. Okay, ma'am. But which statement have equality sign?
which statement ன்னு இருக்கு இல்லையா bracketல, that is claim or opposite. Claim or opposite statement. Close the bracket. But which statement bracketல claim or opposite have equality sign? We have to use H naught. Okay, ma'am. If no equal sign, then use H1. Next. There are two different statistic. Test statistic. Next ma. Test statistic. There are two different statistic. Proportion and mean. Proportion and mean. Proportion P corresponding Z value as test statistic ன்னு சொல்வோம் இங்க P cap minus P divided by PQ by N. For proportion, always Z score or Z table only will use. Next to mean. Test statistic is that is x minus mu by sigma by root 10. Sigma is known as T is equal to x bar minus mu divided by s by root 10. Sigma is unknown. How to make a decision? How to decision? Significance level. Common alphas 0.10, 0.05, 0.01. That is, this is 90%, 95%. This is 95, 99%. Critical values. Separates the rejection region from the fail to rejection region.
Separate rejection region. from the failed to Ma'am, from the failed to. separates rejection region from the failed to rejection region. Okay, ma'am. Okay. எழுதிட்டேன் ma'am. Next, rejection region. If our test statistic falls into this region, if our test statistic falls into this region, then reject our null hypothesis H naught. Then reject our null hypothesis H naught. That is, if Z value falls in the rejection region, if Z value falls in the rejection region, then we reject H naught. So example, alpha equal to 0.05. So this is our rejection region. Remaining is the failed to rejection region. This is the critical value of alpha equal to 0.05. Equal to, suppose Z is equal to 5.84. Then the test statistic, that is our Z value falls in the rejection region. Yes ma'am, கேக்குது ma'am. 84ங்கிறது rejection regionல தானே இருக்கு. 5.84 critical. Yes ma'am, rejection region தான் ma'am இருக்கு. So we reject our H naught. That meaning Z value falls in the rejection region. Then we reject our hypothesis H naught. H naught. Yes. Example, alpha equal to 0.05. H1 from orange. ஒரு நிமிஷமா. Yes ma'am. அதுக்கு முன்னாடி left tail right tail எழுதிக்கோ. There are three types of test. There are three types of test. Determines by H1. Determines by H1. Left tail. If H1 has less than, if H1 has less than symbol, rejection region is in the, then the rejection region is in the
left tail. Then the rejection region is in the left tail. That means you are negative. Negatives. Next, right tail. If H1 is greater than symbol, then the rejection region is in the right tail. Next, two tail. If H1 has not equal to symbol, then the rejection region right tail diagram and the plus Z. This is alpha. This is 1 minus alpha. So this is your rejection region, ma. Okay. Purida? புரியுது மேம். Next, two tail. If H1 has not equal to symbol, then the rejection is in both tails. Then the rejection is in both tails. This is alpha by 2. This is alpha by 2. Minus Z alpha by 2 critical value plus Z alpha by 2. H plus H1 from P is less than 0.5. The alpha value 0.05. So now the diagram எப்படி வருமா அதுக்கு? H1 is நெகட்டிவ் வரும் மேம். negative side இல்லையா? What is the critical value of Z? -1.645. Minus 1.645. So this is greater than 0.5 means right tail. Z value is plus 1.645. That meaning this region is rejection region. This is fail to rejection region. 1 minus alpha. Next exam. A sample of 706 companies found that a sample of 706 that 61% of CEOs were male. A sample of 701 companies, ma'am. 706 found that 61% of peoples were male. 51% தானே மேம்? 61. பண்ணி accept or reject சொல்லணும். Means what is the claim? Claim we are doing only for parameters. P is equal to 0.61. என்னமா? P is equal to 0.61 ma'am. H naught. கரெக்டா அது? நல்லா ரீட் பண்ணு क्वेश्चन. Ma'am, sample of 706 companies found that 61% of CEOs were male then மேம் கொடுத்திருக்காங்க. சாம்பிள் லெந்த் தான் சொல்றாங்க இல்லையா? Yes ma'am. That means that is P cap value, not P value. புரியுதா இல்லையா? Yes ma'am. So what is P value? P value P. So we can assume most CEOs are male. Sorry ma, question வந்து கொடுக்கல இல்லையா?
most CEOs are male. Question எஸ் மேம் கேக்குது மேம் கேக்குது மேம் CEOs are male. Claim symbol. P cap is equal to 0.61. மா claim எப்பயுமே parametersக்கு மட்டும்தான். கேக்குதா? எஸ் மேம் புரியலையா உனக்கு? P cap கொடுத்திருக்காங்க மேம் P வேல்யூ ஃபைண்ட் P பண்ணலாம் cap மேம் வந்து 0.61. ஓகேவா? எஸ் மேம் So claim வந்து questionல most CEOs are male. Most CEOs meaning we can assume more than 50%. எஸ் மேம் இல்லையா? More than 50% means that is P value is greater than 0.5 by symbol. ஓகே புரியுது மேம் இப்போ புரியுது மேம் So claim is only for parameters, not for statistics. That is P is greater than 0.5. So greater than வந்தா இங்க என்ன வரும்? Alternative hypothesis. So what is opposite statement? P is less than or equal to 0.5. That is P is equal to 0.5. Okay va? எஸ் மேம் So what is test statistic? Z is equal to P cap minus P, P cube by N. So what is Z value சொல்ல? எஸ் மேம் Ma'am, Z value 5.851. Ma'am? கேக்குதா? Ma'am? Yes, ma'am. 5.81. 851. 851. So this is a very rare value. This is not in our Z table. Okay va? Just a calculation காக கொடுத்திருக்கு. Ma'am, இது வந்து இது H1 வந்து P greater than 0.5. So அப்போ வந்து right tail தானே மேம் ரிஜெக்ட் ஆகும் தானே we do not reject our null hypothesis தானே Just மேம் conclusion கொடுக்கணும். Conclusion என்ன கொடுக்கணும்? Decision is Z.54 falls in the rejection region. That means what is your alpha value here? No any alpha value, so assume 95%. So what is the Z value, critical value? Critical value வந்து 1.645. So greater than means this is a right tail. So your critical value Z is equal to 1.645. So falls on the rejection region 5.84. we reject our null hypothesis. Null hypothesis. That means your H1 is true. We accept our claim. Ma'am, accept போடலாமா மேம் do not reject our alternate hypothesis. Claim accept பண்றோம். இல்ல மேம் இது
கன்க்ளூஷன் எழுதுறப்ப do not reject our alternative hypothesis தானே எழுதும் accept ஆமாமா. எழுதும் ஆஹா. We reject hypothesis or we do not reject. எழுதிட்டியா? yes ma'am. நோட் எழுதிக்கோ. Only two possible decisions. Only two possible decisions. First one is reject H naught. Reject H naught means accept H1. Second one, fail to reject H naught. Fail to reject H naught. Next, traditional method. P-value method. யூஸ் பண்ணி நம்ம டெசிஷன் சொல்லலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபால்ஸ் இன் த ரிஜெக்ஷன் ரீஜியன் மீன்ஸ் ரிஜெக்ட் H naught. That is our traditional method. ஓகேவா? P value methodனா first traditional method எழுதிக்கோ. In this method we are comparing test statistic with critical value. We are comparing test statistic with critical value. Reject H naught. Reject H naught if the test statistics falls in the rejection region. Reject H naught if the test statistics falls in the rejection region. So idile da nama enna paakrom, one tail, two tail, that means left tail, right tail and a two sided tail. Two tail, right tail, left tail, two sided tail, minus z plus z, alpha by 2. So this is traditional method. Next, p-value method. In this method we are finding area of test statistic. In this method we are finding area of test statistic. கேக்குதாமா? இங்க வந்து critical value இல்ல, நீ என்ன test statistic z value find பண்ற இல்லையா, அந்த value. So இங்க வந்து p value. ஓகேவா? இதுக்கு நமக்கு டயகிராம் தேவைப்படாது. ஜஸ்ட் p வேல்யூனா இப்ப லாஸ்ட் சம்ல 0.5 எடுத்துட்டோம்ல, அந்த வேல்யூ your probability value நான் சொல்றேன், சரியா? சோ இதுக்கு கண்டிஷன் எழுதிக்கோ.
if p value is less than or equal to alpha. Fail to reject h naught. Fail to reject h naught if p value is greater than alpha. Question எழுதிக்கோ. Example. Alpha equal to 0.05 significance level. Alpha equal to 0.05 significance level. Alternative hypothesis H1 from P is greater than 0.25. Test statistic Z is equal to 1.18. இந்த சம் என்ன பண்ணு? So by traditional method usually எப்படிமா போடுவோம் நம்ம? This is a right tail. ரிசல்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கண்டுபிடிச்சிட்டு என்னம்மா? மேம் இந்த சம்ல வந்து p வேல்யூ மட்டும் இல்ல p வேல்யூ நான் போடல. ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் நம்ம யூசுவலா போடுவோம் இல்லையா? எஸ் z is equal to 1.645 வரும். 1.1.8 னா we do not reject our null hypothesis. ஓகேவா? புரியுது இல்லையா? So this is our traditional usual method. Next p value method. So this is also right side, and here our test statistics z equal to 1.18, and this is our p value. So z table la z 1.18 க்கு நேரா என்ன இருக்குன்னு பாரு. 1.18 0.9641 ma'am. Ma'am? பாத்தியா? 0.9641. 9641 0.9641. இல்லம்மா. Ma'am 0.8810. இப்போ என்ன பார்த்த? 9 அது எப்படி சொன்னே?
அது டேபிள் மாற்றி பார்த்துக்கணும். சரி ஓகே, நீ பார்த்த டேபிள் வந்து இந்த டயக்ராம் கான டேபிள், that is pz less than or equal to x கான டேபிள் இல்லையா? எஸ் மேம். This is our z and this side our area is 0.8810 வா? 1 881 இல்லையா? 8810. Yes ma'am. Yes So ma'am. what is this value, p value then? 1 minus 0.810. So p value is equal to 0.119. 0.119. So what is our alpha value? 0. Alpha 0.05. 0.05 இல்லையா? So which is the greater value? P value தான் வந்து greater. P value is greater. So p value is greater than alpha, meaning we do not reject h naught. That is, we fail to reject our We do fail to reject our H naught. போடலாம், p value methodலயும் போடலாம். Okay. Next, same alpha equal to 0.05 and p value is not equal to 0.25. And our z value test statistic is 2.34. Procedure? Ma'am, the P value method liya ma'am. Traditional method. Traditional method la வந்து we reject our null hypothesis. False and the rejection region தானே ma'am. Oh. Question மாத்திருக்கமா? Oh, not equal to 0. Two sided. Okay. Two sided. This is our alpha by 2. This is our alpha by 2. This is 1 minus alpha. So what is our z alpha by 2? For 0. Alpha 0.05 ma'am. 5. Two tail test. Critical 1.96 ma'am. 1.96. So what is our minus 1.96? This is plus 1.96. Z status 0.34. This is False on the rejection region. false in the, Rejection region. therefore we reject our H naught. And what is p value method? P value method 2.34. So statistics on the 2.34 இல்லையா? Yes ma'am. 2.34 na 0.9904. Ma'am 2.34 value வந்து 0.9904. நான் மெத்தட்ல போடுறேன் பாரு. This is p is
Z as இது என்ன region வரும்? Greater than or equal to Yes, ma'am. greater than or equal to Z plus another என்ன part இருக்கு? இந்த part இருக்கு. இது என்ன region? Less than P or of equal. less than or equal to Z. That is இது எப்படி எழுதலாம்? 1 minus P of Of less than or equal to Z. Z. 1 minute, 1 minute. இங்க என்ன இருக்கு? மைனஸ் Z இல்லையா? சரி, இங்க P of Z is greater than or equal to Z. P of Z is less than or equal to Z. So இது என்ன எழுதலாம்னா plus 5 of minus Z ன்னு எழுதலாமா? Yes, ma'am. Ma'am. நான் டேபிள் வேல்யூ கூட இப்படி கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னேன்ல 1.5 क्वेश्चन பேப்பர்ல. Yes, ma'am. இந்த ஃபார்முலா கொடுத்து தானே சொன்னேன். இது என்ன சொன்னேன் நானு? நேம் என்னமோ சொன்னேனே இதுக்கு. Distribution function. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் தான் இல்லையா? Yes, ma'am. புரியுது இல்லையா அது எப்படி வருதுன்னு? சோ இத நான் less than or equal to மாத்திட்டு மறுபடியும் 5 of Z ன்னு எழுதுறேன். Okay, ma'am. 5 of minus Z எப்படி எழுதலாம்? 1 minus 5 of it. That means 2 minus 2 5 of Z. So 2 into 1 minus 5 of Z. இப்ப பாத்தீனா 5 of 2.34. இப்ப நீ சொன்ன வேல்யூ வரும். ஓகேவா? Yes, ma'am. என்ன வேல்யூ சொன்ன? 2.34 க்கு வந்து 2.34 க்கு வந்து 0.9904. So இப்போ இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் என்னன்னு பாரு. And this is your P value. And this value is less than alpha or greater than alpha. Less than or equal to or greater than alpha. What is the P value first? 0.0192. This value is Less than. This value is less than 0.05. Clear? So this is less than or equal to alpha. Therefore, we reject our H0. Testing a claim about a proportion P. Testing a claim about a proportion P. Requirements: random sample, NP is greater than or equal to 5, NQ is less than or equal to 5, NP is greater than or equal to 5. NQ is less than or equal to 5, sample size N, bracket le number of trials, P cap, X by N, P value, Q value, and a test statistic. Okay, va? Yes, ma'am. Next,
மேம் ஹெட்டிங் என்ன சொன்னீங்க மேம்? Testing a claim about a proportion P. Example, in a sample of 300 corporations, 183 of the CEOs were male. Test the claim that most CEOs are male. Use 0.05 significance level. So first, what is the n value? Then claim opposite. 300 அப்புறமா proportion P is equal greater than 0.05 Okay. 0.5 0.5. Opposite statement is P is less than or equal to 0.5, that is H naught such that P is equal to 0.5. H1 வந்து P is greater than 0.5. Correct. Just statistic value find. P cap value x by n formula. P cap is equal to 183 by 300. 183 by 300. 0.61. என்னமா 0.61. 61. And P value தான் கொடுத்திருக்காங்க claimல இருக்க 0.5 and Q value 0.5. N value 300. எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி Z value என்ன வருதுன்னு பாரு. டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக். Means working. Continue. Otherwise, Ma'am, is that value 3.806? கேக்குதாமா? Yes ma'am. Reject ஆகுது ma'am, null hypothesis. That's that. 3.81. Yes ma'am. கேக்குதாமா? Yes ma'am, கேக்குது ma'am. P value method போடுமா? Okay. மேம் டேபிள்ல 3.4 வரைக்கும் தான் மேம் இருக்குது. 3.4 above எந்த வேல்யூவா இருந்தாலும் உன்னோட டேபிள் வேல்யூ வந்து 0.999 above 3.4 இருந்துச்சுன்னா உன்னோட டேபிள் வேல்யூ 0.999 எடுத்துக்கோ.
So this is right tail இல்லையா? Right tail. Yes, ma'am. Right tailல p வேல்யூவோட வேல்யூ என்ன? P value கேக்கு Z ஓட வேல்யூ கேக்கு. Z less than or equal to 3.806 கேக்குறீங்களா மேம்? மேம் P value 0.01. 0.001. Yes, So ma'am. this is less than or equal to alpha. So we reject null We hypothesis. reject our H naught. That is our assumption is wrong. Yes, ma'am. Our claim is true. H1 is true. Next, 428 green parts. 428 green parts, comma 152 yellow parts. Use 0.05 significance level. Ma'am, 3 to 428 green parts, comma 152 yellow parts. Use 0.05 significance level to test the claim that the proportion of yellow parts is equal to 1/4. The proportion of yellow parts is equal to 1/4. equal to 1/4, ma'am. So what is the claim? And proportion of yellow equal to 1/4. Equal to 1/4. So வந்து null வந்து P is equal to 1/4. Alternative வந்து P is not equal to 1/4. That is H naught from P equal to 1/4. H1 from P is not equal to 1/4. Okay. Alpha oda value 0.05. And test statistic P cap value is X by N. X oda value என்ன இங்க? X ஓட வேல்யூ வந்து 152 மேம். 152 divided by N oda value 428 plus 152. Correct. P cap value then கால்குலேட் பண்ணி சொல்றேன். 0.262. Okay. Test statistic Z value.
போட்டியாமா? yes ma'am. மேம் இது p வேல்யூ வந்து 0.2514 வருது. பி வேல்யூவே போட்டியா? என்னம்மா சொல்ற? p வேல்யூ வந்து 0.2514 வருது மேம். ஸோ வந்து we do not reject our null hypothesis. டெசிஷன் வந்து கரெக்ட், பட் பி வேல்யூ தப்பா வருதே. பி வேல்யூ வந்து 0.5754. ஒரு நிமிஷம் இருமா. ம். 0.5754. லாஸ்ட் சொன்னே அப்படித்தானே போட்ட? P value is equal to 2 into 1 minus 5 of Z value என்ன வந்திருக்கு? டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக். டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வந்து 0.7486. டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் தப்பா வந்திருக்கு பாரு. 0.56. பார்த்துட்டு சொல்றேன். என்னமா வருது? மேம் 0.67 தான் மேம் வருது. 0.67 தான் வருதா? ஒரு நிமிஷம். பி வேல்யூ என்ன? p வேல்யூ வந்து 1/4 0.25 மேம். p கேப் வந்து 0.262. n value 580 ஆ? Yes ma'am. ஜீரோ 0.67 தான் வருதுமா? Yes ma'am. இல்லையா? Yes ma'am. 0.67 தான் வருது. ஸோ 0.67 கான 2 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ அப்போ வந்து 0.5 வருது மேம். ஓகே ஓகே. இப்போ எனிஹவ் உன்னுடைய வேல்யூ வந்து லெஸ் கிரேட்டர் தென் ஆல்ஃபா தான் இல்லையா? ஸோ வி டு நாட் ரிஜெக்ட் த null hypothesis. ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்லயே சொல்லலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஃபால்ஸ் இந்த ரிஜெக்ஷன் ரீஜியனா இல்லையான்னு புரியுது இல்லையா நான் சொல்றது? எஸ் மேம், புரியுது மேம். நெக்ஸ்ட் வந்து testing a claim about population mean with a sigma known. Testing a claim about population mean with a sigma known. Requirements on the random sample, sigma known, sigma is given. Ma'am, testing a claim with population mean sigma known. Testing a claim about population mean mu with a sigma known. Okay. Requirements are random sample, sigma is given, n is greater than 30 or normal population, test statistic,
Z equal to x bar minus mu divided by sigma by root n. மேம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து சாம்பிளா மேம்? Random ரேண்டம் சாம்பிள். sample. Ha. Okay va? எஸ் மேம். Example எழுதிக்கோ. Samples on the 465. Samples on the 465 random samples. A sample had a mean of 0.8635. The sample had a mean of 0.8635. The population standard deviation is 0.0565. 0.0565. Test the claim that the mean is greater than 0.8535. Test the claim that the mean is greater than 0.8535. Let the significance level is 0.01. H naught வந்து mu is equal to mu naught H1. கேக்குதாம்மா? எஸ் மேம். என்ன கேட்ட? H naught வந்து mu is equal to mu naught தானே மேம்? H naught ஆமாம்மா. mu naught ஓட வேல்யூ வந்து 0.8635. 0.8535. சாம்பிள் நீ சொல்றது வந்து சாம்பிள் மீன். ஓகே. ஒரு நிமிஷம் இரு மாறேன். புரியுதா? எஸ் மேம். Test the claim that the mean is greater than 0.8535. இதுதான் வந்து population mean. Okay. Claim is only for population, not for statistics. So mu is equal to your claim is Okay, population. Okay. Claim is mu is greater than 0.8535. H1. H1. Opposite statement is null hypothesis. Mu equal to 0.8535. So your alpha is 0.01. Find the test statistics. X bar is given, sigma is given, n is given. Ma'am, X bar வந்து 0.8535. 86 ma. Ma'am, mu தானே ma'am 0.8635. இல்ல question நான் ஸ்டார்டிங்ல என்ன கொடுத்தேன்? Sample is 465. Yes, the sample had a mean of 0.8635. Okay. Means your sample mean is 0.8635. X bar value. Mu value is greater than கொடுத்த இல்லையா? அங்கதான் 8535. Okay. புரியுதா? Awesome. Ma'am, Z is equal to 3.846. Ma'am? correct ma.
இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம நார்மலா ட்ரெடிஷனல் அதே மெத்தட் பாப்புலேஷன். எப்படி வேணாலும் போடலாம், ட்ரெடிஷனல் ஆர் பி வேல்யூ. ரெண்டுமே போட்டு பழகிக்கோ. ஓகே. We reject our null hypothesis, ma'am. We reject claim is true. correct. Okay ma, next கேக்குதா? Yes ma'am, கேக்குது. Next, testing a claim about population mean with unknown sigma. என்னவா பண்ற? எதுவும் பண்ணல மேம். சரி சரி. Testing a claim about population mean with the unknown sigma வா? Yes ma'am. Same requirements தான். Only test statistics மட்டும் என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? Yes வரும் மேம். S வரும். x bar minus t equal to வரும். Test statistic t equal to x bar minus mu divided by s by root 10. ஓகேவா? இப்ப டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம்? டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு அப்புறம் அது டெசிஷன் ரூல் பாப்போம். டெசிஷனுக்காக என்ன பண்றோம்? ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? எஸ் p வேல்யூ அண்ட் ட்ரெடிஷன் மெத்தட். இந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணனும்? t alpha p வேல்யூ மெத்தட் யூஸ் பண்ண முடியாது. because we are seeing the z distribution. அது z டேபிள் பார்க்கறோம். ஆமா மேம். ஓகேவா? so இதுல only we can apply traditional method. That is our test statistics falls in the rejection region or not. மேம் degrees of freedom எது எடுக்கணும் மேம்? எதுக்குமா? மேம் இதுக்கு t alpha மட்டும் போதாதுல மேம், degrees of freedom இருந்தா தான டேபிள் வேல்யூ பார்க்க முடியும். क्वेश्चनல இருக்குமா மேம் n வேல்யூ? ஆமாமா, n-1 தானே இதுக்கு degrees of freedom. எஸ் மேம். n வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. சாம்பிளே எடுக்கிறது சொல்றாங்கல்ல ஸ்டார்டிங்ல. எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோ. சோ இதுல வந்து ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் மட்டும் தான்மா இதுல. ஓகேவா? p வேல்யூ மெத்தட் கிடையாது. ஓகே. ஓகே. sample 39 soda cans. Sample 39 soda cans. The mean volume of soda is 12.11. The mean volume of soda is 12.11 with your sample standard deviation is 0.27.
ஓகேவா? Okay, ma'am. With a sample standard deviation of 0.27. Test the claim that the mean value of soda is greater than 12. The mean volume of soda is greater than 12 with 0.01 significance level. So what is our claim here? Mu is greater than 12. Okay, opposite is Opposite H naught வந்து mu is equal to mu naught, ma'am. okay. H1 வந்து Ah. mu is greater than mu. Mu is greater than 12. Yes, ma'am. From n minus 1. -39 is 38 degrees of freedom. X bar கொடுத்திருக்காங்க, standard deviation, sample standard Ma'am, deviation. இந்த சம்ல வந்து x bar வந்து 12 தானே மேம்? X bar வந்து 12.11 மா? மேம் இல்ல மேம், இது ஓகே mu is greater than 12 கொடுத்திருக்காங்களா, அது அப்ப அப்படி வராதுல மேம். 12 is greater than 12.11 அப்படி. mu நாட்ங்கிறது வேற, x barங்கிறது வேற. நீ வந்து mu is greater than 12 ன்னு இருக்கே, அதானே கேக்குற? mu is greater than 12 h1. இது வந்து mu not value. ஹைபோதசிஸ்க்காக நம்ம mu not எடுத்துக்கிறோம். ஓகே ஓகே மேம். mu not வேல்யூ क्वेश्चनல கொடுக்க மாட்டாங்க மேம். கேக்குதா? எஸ் மேம். mu not வந்து நம்ம ஹைபோதசிஸ்க்காக எடுத்துக்கிற வேல்யூ क्वेश्चनல கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆமாமா, क्वेश्चनல இருக்காது. நம்ம கிளைம் பண்றோம் இல்லையா? எஸ் மேம். எஸ் மேம், புரியுது மேம். எஸ் வந்து 0.27 தானே மேம்? ஆமாமா. கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ என்னமா வருது? டி வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சா? சுபாஷினி மேம், டி வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணலாம். டி வேல்யூ வந்து 2.546. கரெக்ட்டா. கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ பார்க்குறேன். சிக்னிஃபிகன்ஸ் லெவல் இஸ் 0.01. டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் 38. 38.
மேம் டூ டெயில் தான் மேம் பார்க்கணும். ஒரு நிமிஷம். டூ டெயில் எப்படிமா வரும்? டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன 38ஆ? மியூ ஓ இதுவும் அது மாதிரி தானே மேம்? கிரேட்டர் தென் வந்தா சிங்கிள். ஆமாம்மா, ஒன் டெயில், கிரேட் நாட் ஈக்குவல் டு வந்தா டூ டெயிலா டூ மேம்? டெயில். என்ன ஆன்சர் வருது? இதோ பார்க்குறேன் மேம். ரொம்ப நேரம் பார்க்குறியே. 32. மேம் 30 வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் மேம். 38க்கு வேல்யூ இல்லையா? 2.30 இல்ல மேம். 38 டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் 38 தானே? எஸ் மேம். இல்ல மேம். வேல்யூ இல்லையா? ஆஹா. சரி, ஓகே. 38 டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்க்கு ஒன் டெய்ல 0.01 லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸோட வேல்யூ வந்து 2.429. ஓகேவா? கேக்குதா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். 2.429. So your test statistic t value is 2.54. This is out of that rejection region or inside a rejection region? Less than the p value is less than இது வந்து p value இல்ல, traditional method. p value method நம்ம யூஸ் பண்ணல. Test statistics falls in the rejection region or not? No ma'am. புரியலையா? புரியுது மேம். நம்ம இது t distributionக்கு ரைட் டெயில் மேம். இது வந்து டயகிராம் வந்து ரைட் டெயில் டயகிராம் வருமா மேம்? ஆமாமா, ரைட் டெயில் டயகிராம் இது வந்து. சோ அப்ப வந்து 2. ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் அது புரியுது இல்லையா? இதுல யூஸ் பண்றது p வேல்யூ மெத்தட் கிடையாது. புரியுது. ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கும் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணும். This is your right tail and your t value is 2.429. Ma'am, we do not reject null hypothesis ma'am. Your test statistics value na 2.54 தானே? Yes ma'am. This is your rejection region. Okay. இந்த rejection regionல false ஆகுது இல்லையா இது 2.54? Yes ma'am. So reject ஆயிடும். So we reject h naught தானே? Yes ma'am. புரியுதா இல்லையா? 2.5 வந்து நான் வந்து t வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன் மேம். இல்ல டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அது. Okay ma'am. 2.54 falls in the rejection region, therefore we reject our h naught. That means our claim is true. Okay ma'am. Ma'am. கேக்குதா? Yes ma'am. புரியுதா அப்ப? புரியுது மேம்.
இப்போ வந்து நான் கேக்குறது suppose mu is not equal to 12 claim வந்து mu is not equal to 12 ன்னு வெச்சுக்கோ. ஸோ அப்போ வந்து 2 tail வரும் மேம். T alpha by 2 பார்க்கணும். ஓகே. இப்போ பார்த்து கன்க்ளூஷன் என்ன வருது சொல்லு. இதே சம்கா மேம். Just T value statistic value same தான். Only we are changing right tail to 2 tail. Rejection region. மேம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வேல்யூ எப்படியும் சேஞ்ச் ஒரே இது வரும். ஆல்பா பை 2 வரும். தானே ஸ்டாட்டிஸ் ஓகே மேம். டி வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். சேஞ்ச் ஆகாது மேம் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தானே மேம் அதே இருக்கும். நம்ம கால்குலேட் பண்ற டேபிள் வேல்யூ சேஞ்ச் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதே தான் இருக்கும். அத தான் சொல்றேன். இது சேம். ஓகே மேம். 2 tail மட்டும் நீ சொல்லணும் இப்ப. 38 இல்ல மேம். 38 இல்லையா? 2.712. This is minus 2.712. This is plus 2.712. Okay va? So your test statistic capital T is 2.54. 2.54 will falls in the rejection region or not? இல்ல மேம். அது we do not reject null hypothesis மேம். You are கேக்குதா? Yes மேம். You are மேம் கேக்குதாமா? Yes ma'am. So your test statistics falls in the out of rejection region. That is fail to rejection region. That is we do not reject null hypothesis. Okay va? Yes ma'am. Okay, next testing a claim about sigma square. Testing a claim about sigma square. So here your chi-square value will come. That is chi-square equal to n minus 1 into sigma square. That is your test statistic. Ma'am, n minus 1 into s square divided adana mean. Divided by sigma square. Some a sample of in a கேக்குதாமா? Yes ma'am, கேக்குது. A sample of 37 coins. Ma'am, ஒரு நிமிஷம். A sample of 37 coins. எழுதுறியாமா? Yes ma'am, எழுதுறேன். The mean weight is n equal to 37 தானே ma'am? என்னம்மா? n equal to 37. Mean weight is 2.4991 gram. 2.4911 gram. 2.4991 gram. With a standard deviation of 0.01648. Test the claim that population standard deviation is less than 0.023 at 0.05 significance level. At 0.05 significance level. Ma'am, இது வந்து test for test the claim that population standard deviation is less than 0.0. இல்ல ma'am, heading கேக்குறேன் ma'am. Testing a claim about sigma square, that is population variance.
ஓகேவா? எஸ் மேம். So what is H1 and H0? H0 வந்து sigma is equal to sigma naught. That is our H1 opposite statement. Claim is sigma is less than sigma is less than sigma naught. H1 is less, H1 is from sigma less than sigma naught. Okay. Alpha value 0.05 and chi-square formula, substitute n value, s value, sigma value. Okay. S value வந்து 0.01648 தானே மேம்? 0.01648. Huh? இங்க degrees of freedom என்ன வரும்? இது 36 மேம். Degrees of freedom வந்து n இல்ல? மேம் இந்த ஃபார்முலாக்கு வந்து chi-square n minus 1 இல்லையா? So n ஒரு நிமிஷம் இருமா. Degrees of freedom வந்து n வச்சிருக்கு. n37. நீ போட்டுட்டே வரேன்.
கேக்குதாமா? மேம் இது கை ஸ்கொயர் 36 இல்லை மேம் 40 எடுத்துக்கிட்டேன் மேம் 55.76 வருது மேம். கரெக்ட்டுமா. பட் அந்த ஏரியா நீ ஃபைன் பண்றது வந்து எதோடைய எந்த டயக்ராம்து? இது வந்து லெஃப்ட் டெயில் மேம். லெஃப்ட் டைல. கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரைட் சைட் ஸ்கியூட். ஸோ வந்து ஃபால்ஸ் அந்த ரிஜெக்ஷன் ரீஜன் தான் மேம் வருது. ஃபால்ஸ் இந்த ரிஜெக்ஷன் ரீஜன். கரெக்ட். 18.48 தான் மேம் கை ஸ்கொயர் கால்குலேட்டர். கரெக்ட். மேம் இது டி கை ஸ்கொயர் எஃப் எல்லாமே ரைட் டெயில் தானே மேம் வரும்? கை ஸ்கொயர் ரைட் டைல. டி தான் வந்து உனக்கு 1 டைல் 2 டைல் இருக்கு இல்லையா? எஸ் மேம். டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல 1 டைல் 2 டைல் ரெண்டுமே இருக்குல்ல? எஸ் கை ஸ்கொயர் அதுல நெகட்டிவ் வரும் டீல. ஓகே மேம். கை ஸ்கொயர்ல வந்து நோ நெகட்டிவ், ஒன்லி லெஃப்ட், அதாவது கை ஸ்கொயர் லெஃப்ட் கை ஸ்கொயர் ரைட் கை ஸ்கொயர். ஓகே மேம். மேம் இப்போ இது H1 வந்து சிக்மா நாட் ஈக்குவல் டு சிக்மா நாட் வந்தா எப்படி மேம் போடணும்? என்னம்மா? சிக்மா இப்போ சிக்மா லெஸ் தென் சிக்மா நாட்னால லெஃப்ட் டெயில் எடுத்துக்கிறோம் மேம். நாட் ஈக்குவல் டு வந்தா வந்து அந்த கேஸ்ல என்ன மேம் பண்ணணும்? நாட் ஈக்குவல் டுனா ரெண்டு டைல் வர மாதிரி வரும் இல்லையா? லெஃப்ட் கை ஸ்கொயர் ரைட் கை ஸ்கொயர். ஒரு நிமிஷம் இருமா. கரெக்ட். நோட் எழுதிக்கோ. நான் சொல்றது புரியும். நோட் எழுதிக்கோ. கை ஸ்கொயர் ஆல்பா பை 2 is the value of the variate. Chi square alpha by 2 is the value of the variate which gives an area alpha by 2 in the right tail of the chi-square distribution. In the right tail of the chi-square distribution. Next, chi-square 1 minus alpha by 2. Chi-square 1 minus alpha by 2 is the value of the variate which gives an area alpha by 2 in the left tail of the chi-square distribution. Left tail of the chi-square distribution. Next, chi-square cannot be negative. Chi-square variate defined only for positive values. The value of chi-square variate defined only for positive values. புரியுதா? ஹலோ மேம். இங்க ஆல்பா பை 2ங்கிறது ரைட் கை ஸ்கொயர். லெஃப்ட் கை ஸ்கொயர். புரியுதாம்மா உனக்கு? புரியுது மேம். 2 டைல்னா எப்படி வரும்? ரெண்டு சைடும் வரும் இல்லையா? எஸ் மேம். லெஃப்ட் டைலும் கண்டுபிடிக்கணும், லெஃப்ட் கை ஸ்கொயரும் கண்டுபிடிக்கணும், ரைட் கை ஸ்கொயரும் கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டு டைலும் கண்டுபிடிச்சு அதுல ஃபால்ஸ் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். எஸ் மேம். ஓகேவா? ஓகே மேம். எல்லாத்துக்குமே கை ஸ்கொயர் இது லெஃப்ட்னா கை ஸ்கொயர் 1 மைனஸ் ஆல்பா பை 2 தான? ஆமாமா.
கொஷின்லாம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசா இருக்கு. மேம் நீங்க எனக்கு சென்ட் பண்றீங்களா மேம்? நான் என் கையெழுத்தே உனக்கு புரியாதுமா. எனக்கு மட்டும்தான் புரியும் நான் எழுதுறது. நீ எப்படிமா வேற ஏதாவது கொஷின்ஸ் கலெக்ஷன் வச்சிருக்கியா இல்ல ஒன்லி கொஷின் பேப்பர்ஸ் மட்டும் தான் பாத்துட்டு இருக்கியா? கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் மட்டும் தான் மேம் இருக்கு. கொஷின் பேப்பர்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ்லாம் எப்படி எழுதுற? மேம் கேக்குதாமா? கேக்குது மேம். ஆன்சர்ஸ் மட்டும் தான் மேம் இருக்கும். ஆன்சர் கீ மட்டும் தான் இருக்கா? எக்ஸ்பிளனேஷன் எதுவும் இல்லையா? இல்ல மேம். இல்ல உனக்கு இன்னும் டைப் 1 எரர், டைப் 2 எரர், பவர் ஆஃப் த டெஸ்ட், அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் காம்போசிட் ஹைபோதசிஸ், நேம் அண்ட் பியர்சன் லெம்மா, இந்த டாபிக்லாம் கொஞ்சம் இருக்கு. இன்னும் உனக்கு இன்னைக்கு முடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு கிளாஸ் மேம். ஆமா. ஓகே மேம். இந்த வீக்ல இது ஃப்ரைடே Thursday ஃப்ரைடே 2 நாள் இது எடுத்தா முடிச்சிடலாமா மேம்? என்னமோ Thursday Friday 2 நாள் இருந்தா ஃபுல்லா முடிஞ்சிருமா மேம்? ஏதாவது ஒரு நாள் இருந்தாலே போதுமா? ஓகே மேம். நான் இன்னைக்கே முடிச்சிடலாம் ட்ரை பண்ணேன். இன்னைக்கு முடியாது இனிமே. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் இருக்கு. 50% கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. ஓகே மேம். சரி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். அப்ப இன்னொரு கிளாஸ். ஓகே மேம். சரிம்மா. ஓகேவா? ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம்.